Oke, buku ke-13 lumayan menarik. Ini nggak tentang spesifik tentang praktis tentang desain, bukan spesifik praktis tentang research atau leadership, tapi lebih ke desain atau produk desain secara umum. Judulnya nih, Sense Making, The Power of the Humanities in the Age of the Algorithms by Christian Matsberg. Christian Matsberg ini salah satu founder sebuah studio the research atau studio desain di Eropa sana. Dia lumayan big figures lah juga untuk masalah desain gitu. Nah, sebenarnya buku ini menarik. Jadi dia sedang secara filosofi menyerang praktek-praktek desain yang menurut dia terlalu rigid atau terlalu tidak berfokus pada orang, tapi berfokus terlalu banyak tentang proses. Atau berfokus pada angka. Gitu. Makanya judulnya The Power of the Humanities in the Age of Algorithms. Jadi kayak dia orang yang lebih punya mengkampanyekan tentang pentingnya humanities di era algoritma, di era di mana kebanyakan tech company berfokus pada orang. Jadi sebenarnya buku ini lebih banyak filosofi tentang constructionism, sebuah filosofi yang lebih berfokus pada human, bahwa kebenaran itu tidak ada pada algoritma atau tidak berdiri secara sendiri, tapi oleh human yang mengkonstruknya. Nah, dia ada bagi bukunya jadi ada 5 prinsipal, bahwa sebenarnya ada 8 chapter. Di 2 chapter pertama introduction, lebih ke kayak dia menyerang lah, memberi konteks kenapa banyak yang ngaco di dunia tech gitu. Yang ngerasa kayak intinya kayak orang tech tuh terlalu fokus pada terlalu fokus pada angka, terlalu fokus pada objektivism, didaktif gitu. Dan dia memberikan the other philosophy gitu. Itu di 2 chapter yang pertama. Nah, 5 chapter berikutnya itu inti utama dari filosofi yang dia jual gitu. Yang pertama adalah bahwa harusnya itu company tech nggak berfokus pada per orang atau satu orang, tapi tentang culture, dan culture itu sangat dinamis gitu. Tidak ada hubungan antara orang ini yang perlu dilihat. Nomor 1. Nomor 2 tentang big data, ini sangat antropologis, jadi lebih intinya dia menjual tentang penting juga lo melihat kualitatif dibandingkan hanya kuantitatif. Yang ketiga tentang pentingnya buat nggak melihat orang itu dari lingkungan yang steril. Dia sebutnya di kebun binatang. Jadi mending lu pergi ke hutan dibandingkan lu di kebun binatang. Yang keempat tentang kreativitas dibandingkan dengan proses. Yang terakhir lebih ke North Star dibandingkan GPS. Jadi kayak lebih ke guideline dibandingkan peraturan yang sangat rigid. Jadi menarik menurut gue. Dia salah satu, karena dia kan orang scholar kayak PhD gitu. Jadi dia salah satu orang yang sangat mendalam lah dalam ngomongin tentang filosofi tentang desain itu. Nah, gue mungkin akan baca satu bagian di chapter yang tentang tadi kreativitas bukan proses. Jadi dia menyerang bahwa di bidang ini kita tuh terlalu banyak fokusnya ke proses dan nggak berfokus pada kreativitas yang harusnya jadi kekuatan utama designers gitu. Nah, ini ada satu chapter yang dia lagi menyerang design thinking. Menarik. Sub-chapternya dia bilang gini, design thinking, the anatomy of a bullshit tornado. Dia bilang.
Ini dia lagi mau jelasin bahwa ini nih anatominya dari puting beliung tai kotoran gitu. Nah, ada lima anatomi tai ini menurut dia. Mengapa design thinking itu bullshit menurut dia? Ada 6. Nah, kita baca beberapa ya. Gitu. Yang pertama dia ngomongin bahwa design thinking itu bullshit karena dia nggak punya social context. Gue baca. We are not actually experts at any given area. David Kelly yang bikin design mempopulerkan design thinking oleh IDEO tells Nightline. We are experts on the process of how you design stuff. So we don't care if you give us a toothbrush, a toothpaste tube, a tractor, a space shuttle, a chair. It's all the same to us. We want to figure out how to innovate by using our process and applying it. Jadi si David Kelly bilang bahwa, hey, kita tuh nggak expert di any given area. Kita tapi expert di bidang proses bagaimana mendesain sesuatu. Jadi kita nggak peduli lu mau kasih gua toothbrush, toothpaste, traktor, space shuttle, a chair, is all the same to us. Dan kita akan menginovasi karena menggunakan proses dan applying it. Dan si Christian melawan, dia bilang, let's step back and consider these words for just a moment. A toothbrush, a toothpaste tube, a tractor, a space shuttle, a chair, it's all the same to us. Is it though? Should it be? Do you really want the designer of NASA next space shuttle to use the same roadmap as the designer of a tube of a toothpaste? In IDEO's design thinking models, ideas are conceived as a modular pieces, completely separate from the person having the idea and the social world in which the idea was created. These types of ideas, atomized and modular, are not painful to change or explain because they carry such a low bandwidth of information. Having an idea is free and killing an idea carries no risk. Jadi Christian melawan bahwa, hey, lu beneran mau ngasih cara yang sama untuk mendesain space shuttle dengan orang yang mendesain toothpaste, odol. Dia bilang di desain thinking modelnya IDEO, ide itu diatomize, dimodular, sehingga dia nggak punya konteks. Jadi makanya dianggap sama, ide membuat space shuttle dan ide membuat toothpaste itu dianggap sama oleh design thinking. Lanjutannya, but human exist in worlds and the object within those worlds are always context dependent and layer with meaning. So David Kelly's statement is misguided at best. It's impossible to extract a space shuttle from the context of travel into outer space and the bounty of knowledge necessary to design it. Space travel, including astronauts and rocket scientists, along with all the other engineers and objects that make up their world, has a completely different culture from that of farmers and tractors, or the culture of an American family standing around their bedroom sing at bedtime. Unless we know what truly matters to astronauts, farmers, or children attempting to brush their teeth, we cannot really understand anything at all about the objects or equipments that they use. And we certainly cannot presume to know what might that equipment serve them better. Jadi ya, ini salah satu serangan dia lah tentang nggak mungkin ide itu dihilangkan dari konteksnya. Jadi nggak bisa berfokus hanya cuman pada proses gitu, harus ada konteksnya. Itu serangan dia pertama tentang menurut dia kenapa anatomi design thinking itu shit. Yang kedua judulnya Ignorance is Bliss, gue bakal skip, gue ke yang ketiga aja. Yang ketiga namanya Get Under the Skin of Consumers. Dia bilang design thinking itu cuma sampai di permukaan kulit dari consumers. Gue baca ya. Being customer-centric is paramount for design thinkers like IDEO. Not that they have any real interest in leaving their studios in hip cities to go out and explore other worlds. But they love to talk about empathy and how it is necessary for design of exciting products. They will tell you that by getting under the skin of the consumers, you can learn how they tick and click, and then get them to love, not just like or buy your brand, your idea, and your soul.
Then they will go back upstairs to their studios and get back to their passionate work. The proponents of design thinking defend the ideology by saying that they spend time with people, observing and empathizing with their circumstances. But I liken this to drive-by anthropology. The time they spend is quite limited, often only an afternoon, and they approach their period of observation with a predetermined goal. How can I improve the design of this one individual object? With this narrow goal in mind, design thinkers never fully immerse themselves in the world of the subjects. It is no surprise that everything coming out of design firms looks alike today. It's a San Francisco designer's world. Soft shapes in varying shades of white, and the rest of us are just living in it. Only when we give ourselves over to our shared social context will different worlds and their practice reveal themselves. Jadi dia bilang, desainer kita itu design thinkers nggak bener-bener sebenarnya customer centric gitu. Jadi kita cuman kayak kita suka ngomong tentang empathy, spend time tapi biasanya cuma sore doang, terus habis itu balik lagi ke studio yang fancy kita di kota-kota San Francisco. Dia bilang itu sebenarnya lu nggak spend time, itu kayak cuma drive by, kayak ngambil fast food drive by gitu. Dan bahkan ketika kita spend time with the customer, kita udah sangat leading dengan sebuah goal, how can I improve the design gitu. Dan dia bilang, ya kalau cara pikirnya kayak gitu, gimana caranya lu bisa immerse di dunianya si consumer. Terakhir dia bilang, makanya semua yang keluar dari San Francisco itu sekarang hampir sama semua. Ya, karena ini dunianya desainer San Francisco, dia bilang gitu. Semuanya soft shape, in varying shades of white gitu. Dan sisanya orang itu dia menghidupi desain yang mirip semuanya dari dunia gitu. Yang keempat, remove all pain. Design thinking at firms like IDEO claims to map out all the pain points consumer might have using a product or a service. If you want to make a better yogurt, for example, designers look at all the problems someone might have in finding, choosing, opening, and eating a yogurt. So this might at first strike you as a relatively painless process. Designer will disagree. There are pains around finding the yogurt in the supermarket, pains around a lack of emotional connection with the yogurt, and pains around opening the yogurt package without getting yogurt all over your hands. Once all the pains have been mapped out, design thinking follows a process to redesign the experience to make it entirely anesthetizing. Designers might suggest, for example, adding a sensor to the yogurt so that you can find it immediately with your yogurt art, or a personalization of the yogurt so that it carries your name and your uploaded profile picture on it. Design thinking might discover a new way to design the packaging of the yogurt so that any mess is efficiently whisked away by a cutting-edge polymer screen. So this exact same process, design thinking, promised to eliminate pain points in all of the social structure in our worlds: government, the economy, mass transit. Perhaps there is a polymer scheme to eliminate points in our electoral system. Design thinking ultimate goal is to identify all of life pains and remove them to a nirvana of a better design. Jadi satu paragraf ini lebih kayak dia sangat sarkastik lah. Dia bilang kerjaan design thinker ini cuman fokus ke pains. Even untuk perusahaan yang jualan yogurt aja kita analisis tuh, dari nyari yogurt, buka cover yogurtnya, dan kita obsesi menghilangkan pain points dari semuanya gitu. Terus dia bilang mungkin ya di semua proses ada kayak gitu. Dia bilang ya, mungkin ada pain points waktu pemilu gitu. Coba ya design thinker tuh suruh remove that pains tuh. Nah, gue lanjutin lah, maksud dia apa? Sarkasmenya tadi. Nomor 5 judulnya The Wall of Warm Words. Jadi ini lebih kayak dia menyerang bahwa kita tuh lebih banyak pakai jargon lah. As design thinking conceives of itself as the warm and fuzzy alternative to the hard-nosed scientific culture in Silicon Valley, proponents like to throw around humanities-inspired words to describe their fight.
You will likely hear some combination of the following words and phrases in any design thinking conversation. Holistic, creative, team-oriented, people-centric, visionary, disruptive, agile, fast. You will hear that we can change the world, but unlike the engineering conversation down the hall, this change will put humans back at the center. You will hear that the futures belong to the crowds and that we must let go of the nation of the lonely genius. There will almost certainly be some reference to a salmon swimming upstream, and passion will be evoked throughout the conversation. In the world of wine, there are rules for what you can say about yourself and your products. Only wine made from grapes grown in Burgundy can be called Burgundy wine. In farming, only organically grown English peas can be labeled organic. In the world of design thinking, however, regulation and restraining rules are non-existent. The wall of one word serves instead to connote authority. As expertise carries little value, anyone and everyone can claim to be a strategist, an experienced designer, or a keynote speaker. These various phrases and titles all have the same underlying meaning in design thinking. If you don't want to be Ubered, you need to listen to designers. Jadi dia lagi menyerang bahwa kayaknya kita tuh design thinkers nih pakai kata-katanya terlalu murah gitu. Dikeluar kata-kata yang jargon-jargon itu keluar untuk menunjukkan otoritas kita, untuk menunjukkan bahwa kita itu punya expertise gitu. Tapi kadang ya dia again sarkas lah, kayaknya kata-kata itu kadang kita nggak benar-benar tahu, tapi dipakai cuma buat jualan gitu. Terakhir, the return to the B-School parking lot. Let's this wall of warm words becomes too warm. Design thinking also requires casual reference from the world of business, leverage, ROI, or business model. The idea is that the creative process might be a wild and crazy joyride, but the stolen car will always return to the business school parking lot. Throwing around concepts like the 4 Ps and 5 forces reassure everyone that pragmatism and reasons are really at the heart of the work. Jadi dia ngomong nggak cuma kita sok-sokan pakai jargon-jargon tentang desain, kadang udah kita makin desperate untuk menjual design thinking ini, pakailah jargon-jargon bisnis gitu. ROIs, 4 Ps, 4 force, dipakai lagi, di-include di design thinking itu untuk menjual gitu. Nah, ini beberapa serangan dia lah tentang design thinking. Nantinya tadi itu cuma lebih ke sarkas kan dia, tapi di akhirnya habis itu dia akan jelasin lebih lanjut lagi kenapa menurut dia design thinking ini merusak kreativitas. Design thinking ini seakan sebuah metode yang bikin desainer nggak benar-benar lebih banyak mudaratnya lah, intinya gitu. Dia sangat anti dengan si design thinking ini, dan dia come up with some alternative for it. So kalau lu lagi this book, menurut gua kalau lu baca ya you need to take it with a grain of salt. Not 100% yang dia omongin itu tuh benar, dan menurut gua kadang terlalu bertele-tele gitu. Untuk ngomongin sesuatu butuh halamannya segini banyaknya, padahal menurut gua intisarinya sebenarnya ya bisa lebih pendek lagi gitu. Tapi tetap aja menurut gua ada beberapa hal yang sangat menarik, sangat berguna untuk kita yang mungkin nggak pernah banyak belajar tentang filosofi, tentang desain, kenapa design thinking itu bullshit, dan kenapa culture di tech company di Silicon Valley itu sangat ekstrim ke satu arah, dan bagaimana kita membuatnya lebih balance. So, this is it. Sense Making by Christian Schmatzberg. See you next time.